আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, কিতা করা? আশা করি ভালো আছেন। ইনশাআল্লাহ আমিও ভালো আছি, আলহামদুলিল্লাহ। তো আজ আরও একটা নতুন ভিডিও নিয়ে আইলাম ইনশাআল্লাহ। বউয়ার আমি বাড়িয়া গেছিলাম, আসলাম খালা দাম উঠিয়ে ভিজাইয়া দইয়া রাখছেন। আর এখন বউয়ে নাম পকলাই ম্যারিনেট করলি বা হলকা মশলা দিয়া এখানেও মিক্স করিয়া কি মশলা রাখছেন। মশলা একটু বাবরি তো করবা গার্ডেনও টপ ম্যারিনেট করিয়া মাখাইয়া ফ্রিজারে রাখি দিবা। মোটা মোটা বড় বেড়ি আস্তা বেড়ি চৌপাতি বড় চোখর পিস শক্ত বেড়ি একটা বড় বেড়ি আছে। আমি রাইচিপটা আমি রেকর্ড করলাম, আস্তা রাইতে গিয়ে মাহাল থাকবো সবিতে ম্যারিনেট করা থাকবো। হালকু গিয়া রেডি করবা, গার্ডেনে শেয়ার করবো ইনশাআল্লাহ। আমি রয়েছি এবার বিয়ানির করো আর মানডে যাওয়া পড়বো ইনশাআল্লাহ। যাওয়া কথা আসলে সানডে গেলাম গিয়ে এখন বউয়া কইরা সানডে তো আর একদিনও লাগবে, মানডে বেঙ্গলি আছে খুয়ার খাম নাই। এবার ঠিক হয়ে আরও একটা দিন থাকি যাও কত একলগে যাই দিনে মানডে হইলাম। আচ্ছা ঠিক আছে। এক মাস করে ডায়েট করছিলাম, আগে খানিক পইয়া মাতিলাম হইলাম বিয়াই আমার ডায়েট করি কন্টিনিউতে একটা থেকে আর একটা খালি খাইলাম। বউলোটা এখন রাখুন পেপার দিয়া কভার করিয়া রাখি দিবা ফ্রিজও। আস্তা রাইতে গিয়া মশলা ঢুকবো ভিতরে, হালকু মেশিনও গ্রিল করবা, বারবিকিউ মেশিনও গ্রিল করবা। তো ঠিক আছে ইনশাআল্লাহ, দেখতে থাকুকা। আর বউয়ে তো খালা আম বস্তা বানাইবা, আম কাটিয়া দিলা না ঠিক আম কাটুনে জামাটান দিব চুরি আমি কাটমুনি আম। আমার হাজবেন্ডে আগে হইরা হইরা লেচুর বক্স আনছিল গরতো, আমার বউয়ে লেচু বালা ভাই বেটিয়ে হইরা বেটি আইতা জানতে বেটি আমি লেচু রাখছিলাম সকলে খাইছো, তার আমি যে রাখছি হই তুমি সেই রাইলা খাইবা এনে বেটিয়ে তো বালা ভাই বউয়ে। আমি হইতে আমরা তো আইতে আরো 2-3 দিন লেট হইব, খাইলাই হলে আমরা আইলে পরে আনবা এনে বক্স। আমগুলো ফেলে খাচ্ছে মজা হইবই আম। তো ঠিক আছে ইনশাল্লাহ, দেখতে থাকুকা। খাসা আমও রয়েছে একটা, আরও বেশি নি খাইলে একটা করছিল মনে হয় চারি গুয়াই যা করিও না কতটা করতা খালিও আম কাটিয়া দিলাও তোমার বাবরে আর যা আম দিলইও। ওকে ইনশাল্লাহ, দেখতে থাকুকা। আমি বিয়ানির গার্ডেনও বইছি, ভালো লাগে। বিয়াইনেও খান্দান লইয়া ইয়া বইয়া গুয়া খাইলা, আমিও খাইলাম গুয়া। বিয়ার ফাঁকি দুইটা বই গেছেন পিঞ্জিরার বিচে। আর কেন বাবিকেও মেশিনে আগুন দিছেন গরমর। বড় গার্ডেন বিয়ানি লম্বা। আজ কিছুটা দিনও বালা করছে আমার দাওয়ান যে
আরম্ভ দিচ্ছ চিকেন দিছ এরপরে সব ফেলাম চোখ একটা যে মানে করে রাখছিল গাড়ি করে লাগবে একটা ঘুমা না কিন্তু ঘুমাস Duma lagi yang benda. Nama kawan dia silam sejauh tahu tadi. Also, Mami can bring your nose, please. So Mami can feed my nose, please. Resep tak tahu. Chicken resep. Ini kalau drumstick ni bah chicken no? Yeah. I'm talking leg na, thank you. Oh. Tidak think maybe sana. Betul lagi. Ah, foi gese. Khani khala hon. Yok hayır. Oizini bu. Oisin. Maya? বাবরি কি তো খাওয়া ফিনিশ এখন আমার বিয়াইনে দেখলাম রান্দা বুয়াইছই মিট কারি বুয়াইছই মনে হয় বুনা করবা আমি বেটো থাকতে থাকতে বিয়াইনে সকালে সব রান্দা আটাইলাই তো আমি কিতা শেয়ার করতাম এখন আর লগে একটাও দুইটা তিনটা তরকারি রান্ধি লইছে আমি কিছু আইবার আগে একটা রাঁধছন মনে হয় বাংলা লাউ দিয়া ফিস দি গোয়াল মাছ হইব গোয়াল মাছ দিয়ে আর বাংলা লাউ দিয়ে একটা রাঁধছন আর একটার দিকে কিতা না একটা বাংলা লাউ হইব মনে হয় টক কারি হইব অত টমাটোর টক বা অন্য কোথার টক কারি হইব আর একটা দেখলাম বাংলা লাউ দিয়ে আর গোয়াল মাছের মাথা দিয়ে হইব রাঁধছন আর একটা তো মিট কষে ধনিয়া পাতা রাখছুন খাটিয়া এটা করবা রামানির সময় মিটটা ও আলু খাটিয়া রাখছুন মানে হয় মিটও দিবা লাগিয়া আলু দিয়া আর মিট দিয়া জোল করবা আলু দি মিট ভাল লাগে খালি বুনা হয়ে ভালো লাগে না আর আইসি তাকে তো বিরিয়ানির করে কন্টিনিউ খালি খানি করে একটা বিরিয়ানি বাবরিকু এরপরে লাম চপ তাইটা কন্টিনিউ খালি খাইলাম 3-4 সপ্তাহ করছিলাম ডায়েট এই 3-4 এক সপ্তাহ গিয়া কভার হয়ে গেছে হাজবেন্ডে ফোন করছিলাম কইলাম ঘুম থাকি আমি তুলছি সিটিত বইয়া বইয়া টিভি দেখি আবার ঘুমাই গেছিলাম গতকাল করছিলাম না গতকাল করছিলাম বিরিয়ানি আধা হান্ডি রয়েছে বিরিয়ানি রাইস কুকারে রাইস হয়েছে তো ঠিক আছে ইনশাআল্লাহ দেখতে থাকা গতকাল আমি ব্লগ শেয়ার করছি না ইনশাআল্লাহ আজকে শেয়ার করবো লাড়ামারি একটা মিঠো আমার বিয়ে আবার রান্নার সময় সব সময় কাঠর দেওয়া কি দেওয়াই ধরো মশলা দিলাই বিয়ে আইয়া আমার মাপবর না আমি সাওয়ার করলাম সাওয়ার দিয়া বাদে আমি নামাজ পড়লাম চরণ নামাজ ভরিয়া আমি আইসি রেছে আইয়া দেখলাম বিয়াইনে শেষ 28 রেছেন রান্না খালি একটা মশলা দিবা আর আলু এড করবা নাম একটা খুন খাই দেখিছে না আমি শেয়ার করিস
কোন কারি রাঁধছো না রাঁধলে বোঝা যান না। আচ্ছা আদা জামির দিয়া কোয়াল মাছ দিয়া টক করছে আদা জামির। তো ঠিক আছে ইনশাল্লাহ দেখতে থাকুক। বিয়াইনি তো আইয়া উড়ি মাছ লইয়া কইবানি বিয়া আইন ভাত লইলাই খাইলেও কা কত সময় বাদে বাদে এখন বিয়া আইন চাহ এক কাপ দিলাই, বিয়া আইন হকটা দিলাই বিয়ানির নিয়ত আমি সব সময় খানি মুখ থাকতো আমার, খালি থাকতো না মুখ, খালি থাকতো মুখ। তো ঠিক আছে ইনশাল্লাহ দেখতে থাকুক। আমার বিয়ানির মিট কারি হয়ে গেছে, বিয়ানির মিট না লাম আলু দিয়ে যে জোল করছিলাম হয়ে গেছে। খুব সুন্দর কালার হয়েছে, মজা হয়েছে লাগে। আর বিয়ানির এত সালাম খুব মজা হয় তরকারি, খুব মজার তরকারি বিয়াইনের রান্ধন। আগে শেয়ার করছি বাংলা লাউ একটা দিয়া মাছের মাথা দিয়ে রাঁধছি আদা দামি নেই নিটা আমি রান্তা দিয়েও করছি আদা দামি এখন দেখি এত দিয়া একটা আদা দামের টক করবো গোয়াল মাছ দিয়া, আর একটা আলু দিয়া আর মিট দিয়া জোর করছি। খুব মজার লাগবে বলা বোঝা যায় কালার দেখিয়া মাশাআল্লাহ। কাজকু করো যাই মুগিয়া আজ আমার বউ খিলা বেটি রাজি হয়েছে। দিন থাকি রাজি করাইতাম পারি আর না, বেটি নিয়ে তো একলগে আইসি বেটি আমারে লইয়া একলগে যাইতা। তো আজ বেটি রাজি হয়েছেন, আজ যাই মুগিয়া গরো খাই থাকিয়া গরো গিয়া ভিডিও শেয়ার করবো না ইনশাআল্লাহ, দেখটাও করি শেয়ার করবো। আর আজ তো শেয়ার করলাম বিয়ানি রাতের রান্দা মাশাআল্লাহ। কখন যাইতাম না, যাইমু বিকালে মাগরিব পরে যাইমু, আমার পুত্রায় লইয়া যাইবা ইনশাআল্লাহ। তখন ডিনার লাঞ্চ রেডি করলা বিয়াইনে, লাঞ্চের আগে রান্দা উন্দা করিয়া আমার বিয়াইনে দিনে রান্ধিলাই সকালে। কষ্ট করছেন আমার বিয়াইনে, আমি আবার তাকিয়া কন্টিনিউ রান্দা খাওয়ানি কষ্ট করছেন। আমার বিয়াইও খুব মায়া করছেন, খুব মায়ার মানুষ আমার বিয়াই মাশাআল্লাহ। দোয়া করবা আমার বিয়াই লাগি বিয়ানির লাগি, আমার দর্শক যতজন আছেন সব রে হইরাম ইনশাআল্লাহ দোয়া করবা, আল্লাহ সুস্থ রাখতা ইনশাআল্লাহ। আর আইমু বিয়াইন যে হইরাম ও বিয়াইন আইমু যে চাবালা বউ ফুয়া তো আই অফর দিন ফুয়ায় বউরে লইয়া আমিও আইমু ইনশাআল্লাহ। আরও আইসি কতদিনও আইসি বাট রইছি না আর কি, আইয়া গেছি কি দিনে দিনে আইয়া গেছি গিয়া বউ রইলা রোয়া পড়ে না না, বাচ্চা কাচ্চা নাতিও তো একজন নানি, আর আমার ফুয়ারও 5 দিন খাম থাকে, আর ইয়া রোয়া পড়ে না কোনো, মনে করে 1 রাত না 2 রাত একবার রইসলা আমার বউ আমি নেওয়া বার্তাক, আর ও আইয়া রইলা 1 সপ্তাহ নাতিরে লইয়া। অবিয়াই হান্দিন নিলাম আমি কষ্ট করে করতাইতো লইয়া। আমার হাজব্যান্ডে আমার বড় বউর লোকে বলে মাটিরা হইরা আমার নাতি আর তোমার হরি লাগের কতদিন ধরে গেছো ওই। তো ঠিক আছে ইনশাআল্লাহ দেখবা পুরা ভিডিও আর প্রত্যেক ভিডিওতে লাইক দিবা, কমেন্ট করবা, শেয়ার করবা ভিডিও ইনশাআল্লাহ। চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে লইবা। আর এখন মনে হয়েছে আমার ঘর থেকেও কিছু ভিডিও আমার শেয়ার করছিল, তো আমি আপনার লগেও শেয়ার করবো ইনশাআল্লাহ। দেখবা পুরা ভিডিও আর দোয়া তিয়াদ করবা ইনশাআল্লাহ। চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবা
Pala tahu ka. Assalamualaikum. Assalamu alaikum guys. Today we're going to be cooking a chicken curry. Baby chicken curry. Just waiting for the oil to get heated up. While the oil gets heated up, I'm gonna get everything ready. Leave everything out here. And just like that. Just like that. So we're gonna start with the onion first. We're gonna take the onions and we're gonna put it in there. Chuck in a cube of garlic in there. Just give it a little mix around. After that's done, we're gonna get a bit of salt. I'd say this is the perfect amount, and then you can add to your liking as the curry gets cooked. While the onion is just sizzling away, I'm literally going to get ready. Some spices that's going to go in there. So we'll start off with the cumin, not cumin, what's that? Cinnamon sticks. We're going to add a few cinnamon sticks in there. We're going to go in with a few of these. Then we're going to go in with a few of these. Like that. I'm going to give it a little mix. You can already smell the aromas and the beautiful onion smell melting away in that pan. That's exactly how you want it. Alright then guys, so carry on watching and I'll show you the next part of the video. Inshallah guys, thanks. So we're going to start with curry powder. We're gonna get nice 2 tablespoons of that, just like that. After we get the curry powder, we're gonna go chili powder, but we're gonna keep it not spicy, a little bit spicy. So we're gonna go with 1 tablespoon. Then we're gonna go with, that's cumin, I think, yeah, that's cumin. We're gonna go with a little bit of cumin, not too much. We're gonna go with half a tablespoon. This is some dhania powder. Again, we'll go with just much. After that, as you can see, the masala is now getting into beautiful garam anyway. Yeah. My nephews like when I cook. They say it's very nice. Kita ko tara yummy. So boom. So after the masala, we've made the masala basically. We're just gonna dip the chicken into this. So I'll get the chicken for you right now and show you. Alright. So this is the chicken.
we're gonna go in with the chicken. This piece, I'm not gonna put it in. I'm gonna put it in. I'm not a fan of. I don't know. I don't like this. People like this. I don't like it. I don't think it's. There's no use of that in a curry. Like, what's the actual point? We've got this here. Chicken. Some legs. I like to see what pieces is going in the curry because I'm not too fond of the bones, man. Not everyone else. Everyone loves bones. This is all bones. Not a fan of the bones, but should be alright. Let's go in. Yeah, go in. So, I'm going to do your chicken in there. Make sure it's on low heat. Put it on 3. And just gonna start mixing all that chicken in. Beautiful. Beautiful. This is how you want it to look. Oh, lovely. Huh? The smell is absolutely awesome. So now, if you could smell this, oh, that smells beautiful. Ain't it, Bobby? That smells good, no? That actually smells really nice. I swear down. Alright, so yeah, innit? So now what we're gonna do is we're gonna close this. It's gonna be on low. Let's say 20 minutes. Yeah. So we're gonna close it for 20 minutes, and we're gonna let the oil from the bottom rise up. We're gonna let the chicken cook, and yeah, and after that, thank you guys. So this is the final product. The chicken curry is complete. As you can see, that looks absolutely beautiful. Yeah. But I was looking T. So thank you guys for watching. Please subscribe to my mom channel, and she'll have more videos for you guys to watch, inshallah.